First of all, welcome to the Officer Your Personal Mentor platform. And today we are going to discuss here the sociology question paper, its analysis, trend analysis, and discussion. Actually, this session will be a bilingual. काही मराठीत त्या पद्धतीने आपण डिस्कस करूयातच, बट मोस्टली हे bilingual सेशन असेल. In this session, particularly, we are going to target first thing the trend analysis. Second, very deeply, we are going to discuss each and every question, and that's why we decided that we should not limit it with the only 2 days or 2 hours, because it is not possible to cover each and every aspect within a 2 hour. Yes, definitely we can write it down within a 3 hours each for every paper, but it is very difficult to discuss with you. Before moving on, मला हे सांगायचं आहे की सी द ऑब्जेक्टिव्स आर व्हॉट. The first objective is here to make you empower to deal with the questions which are particularly very surprising one. काय होतं बऱ्याच वेळेस की आपण ज्याचा अभ्यास केलेला आहे ते आपल्याला माहिती असतं, आपण लिहू शकतो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सम क्वेश्चन्स ओके असे असतात की जे सरप्रायझिंग असतात किंवा थोडेसे हटके असतात. So how to deal with the surprising questions? One. Second, I'm not here to provide you the content. Yes, तो content काय अनलिमिटेड असतो, तो कुठेही किती प्रचंड अवेलेबल आहे. More than that, I'm here to make you empowered, okay, in terms of the framework, in terms of the brainstorming, in terms of the sociological perspective. आपल्याकडे कॉन्टेंट नसेल पण आपला अभ्यास चांगला असेल आहे त्या सिलेबसच्या पॉईंट्सचा, तर आपण कसं उत्तरं लिहू शकतो किंवा त्या प्रश्नाची गरज आपण कशी ओळखू शकतो, दॅट इज द की. आणि त्यामुळे आय एम हिअर टू प्रोव्हाइड यू द की फ्रेमवर्क्स, ओके, स्ट्रक्चर्स कसं आपण ते प्रिपेअर करणार आहोत. अँड दॅट इज ॲक्च्युअली रिअल थिंग, बिकॉज these questions may or may not be going to be repeat in the near future, but most of the time what happen, the key areas or key topics, okay, remain same and similar for the future also. आणि त्यामुळे होतं काय की तुम्हाला फ्रेमवर्क, तुम्हाला एम्पॉवर करणं हा माझा पहिला हेतू आहे. लेट स्टार्ट विथ द फर्स्ट थिंग, द क्वेश्चन पेपर. येस, डेफिनेटली ऑल ऑफ यू हॅव might have gone through this particular question paper. क्वेश्चन पेपर लार्जली हा फार डिफिकल्ट होता का, डिफिकल्ट नव्हता का, तर डेफिनेटली तो फार डिफिकल्ट नव्हता. तो ट्रॅडिशनल एरियावरतीच फोकस करणारा हा पेपर होता. यावर्षी खरं तर फार काही हटके त्यांनी विचारले का, तर बिलकुल नाही आहे. पण जे काही विचारलेलं आहे त्याच्यामध्ये काही ट्रेंड्स आपल्याला थोडेसे बदललेले दिसतात. पहिला मेजर ट्रेंड जर बघितला आणि त्यामध्ये पाहण्यासाठी आपल्याला थोडंसं आपल्या काही तुलनात्मक आपण तिथे पाहू शकतो. बघा, फॉर एक्झाम्पल जर इथे बघितलं आपण तर हे 18, 19, 20, 21, 22, 23 असं त्याचं हे अनालिसिस केलेलं आहे. सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन हा जो पहिला टॉपिक आहे. सी एव्हरी इयर दे हॅव मेंटेन्ड 20 to 30, 20, 20, 30. It doesn't mean ki next year they will ask the 2 questions, okay, for the 20 marks. Maybe that will happen, but there is a one pattern. आणि इथे आपण एकच लक्षात घेऊ शकतो की येस, इट इज अ कॉन्स्टंट वन. 20-30 मार्क्सला हा येतोय. सोशियोलॉजी ॲज अ सायन्स अँड रिसर्च मेथोडॉलॉजी अँड अनालिसिस, this is going to become a very important topic. It is going to cover around 80 marks. 80 marks within a one paper first. म्हणजे out of 250, okay, if the questions are getting asked by the 2 topic for more than 80 marks, then it is getting more and more relevance. It is becoming more and more important day by day, okay. And the another problem with this topic is what, की जे सेक्शन्स असतात पेपर, सपोज क्वेश्चन नंबर 2 आहे, ए बी हा थिंकर्स किंवा स्ट्रॅटिफिकेशन, सी कंपल्सरी तो येतो रिसर्च मेथोडॉलॉजीवरतून. सो कुठलाही ग्रुप जरी आपण सिलेक्ट करायचं म्हटलं तरी सो तिथे आपल्याला रिसर्च मेथोडॉलॉजीचा अभ्यास पाहिजे. अँड फोक्स, बेसिकली दिस इज अ व्हेरी लो हँगिंग फ्रूट. व्हेरी इझिली यू कॅन कवर दिस टॉपिक, व्हेरी इझिली यू कॅन गेट कमांड ओव्हर दिस टॉपिक, ओके. सो तो लक्षात घ्या. But there is a one technique and you have to master it.
अदरवाईज नो, मग काही त्यात अडचण नाही किंवा काही खरंच नाही आहे खरं तर. ओके, सो दिस इज द वन अनदर ॲस्पेक्ट. वन अनदर थिंग की किती आहेत बघा, अराउंड 40 मार्क्स इथे येत आहेत. आणि यावर्षी सुद्धा हा टॉपिक आहे तो खरं तर आपल्याला फार इम्पॉर्टंट दिसतो. मग इथे सो हा एक आहे. त्यानंतर रिसर्च मेथडॉलॉजीचा आपण पाहिला. थिंकर्स एव्हरी इयर they are continuously asking the questions, okay, for the more than 50 to 90 marks. 50 to 90 marks मध्ये 60 is an average. 60 question number of questions ते मार्क्स आहेत, 60 number of marks ते तरी येतातच. सो दॅट्स वाय दिस टॉपिक ऑलवेज रिमेन इम्पॉर्टंट वन. आणि जर आपण थोडंसं ऑब्झर्व केलं तर थिंकर्स आणि रिसर्च मेथडॉलॉजी ह्या दोन टॉपिकचाच विचार केला तर इट comprises more than 150 marks. Okay, 150 marks within a one paper first. Second, then stratification around 30 to 40 marks. Work and economic life, yes, day by day it is very important, but constantly तुम्ही बघितलं तर 30 30 40 30 40. So 30 30 40 30 40 30 या रेंजमध्ये याच्यावरती आहे. एक लॉंग क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन याच्यावरती असतोच. Politics and society, yes, sometimes it becomes very important, but average जर पकडलं तर 30 40 20 40. सो 30 to 40 मार्क्सला हा येतोच. एक लक्षात घ्या, एकही असा टॉपिक तुम्हाला सापडणार नाही आहे की ज्याच्यावरती 30 to 40 या रेंजमध्ये मार्क्स नाही आहेत. सो ते असणारच आहे, बट त्याच्यापेक्षा जास्त कुठे आहेत ते आपल्यासाठी मग व्हेरी इम्पॉर्टंट ठरतात. अँड दॅट्स वाय दिस अनालिसिस इज इम्पॉर्टंट. रिलीजन अँड सोसायटी अगेन 30 to 40. सिस्टीम्स ऑफ किनशिप 30 to 40च्या रेंजमध्ये इथे पण मार्क्स आहेत. सो एकही टॉपिक तुम्ही ऑप्शनला टाकू शकत नाही, हे मात्र तेवढंच खरं आहे. बट एम्फसाइज कशाला करायचं आहे तर हा एक टॉपिक आहे बघा जो 60च्या रेंजमध्ये आता येतो. एज्युकेशन अँड सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी अँड डेव्हलपमेंट अँड डिपेंडन्सी टॉपिक, ओके, रिमेन ऑलवेज अ हॉट टॉपिक फॉर द एव्हरी इयर. अँड दॅट्स वाय द की टेक अवे इज वॉट. वन महत्त्वपूर्ण बाब काय याच्यात लक्षात ठेवायचे, पेपर फर्स्टमध्ये रिसर्च मेथडॉलॉजी, थिंकर्स अँड सोशल चेंज हे तीन टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. किंवा एवढे जरी केलं तरीसुद्धा आपला 200+ मार्क्सचा अभ्यास होतो असंही आहे. शॉर्टकट मारू नका, सगळीकडून अभ्यास करा, पण फोकस कशावर करायचा तो एक सांगतोय. नेक्स्ट आहे पेपर सेकंड. पेपर सेकंडमध्ये जर आपण थिंकर्सचा विचार केला तर सी 10 to 30 मार्क्स यावर्षी 20 मार्क्स त्यांनी विचारलेले आहेत देसाई अँड श्रीनिवास यांच्यावर. इम्पॅक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल, मॉडर्नायझेशन अँड जो सोशल बॅकग्राऊंड ऑफ इंडियन ट्रॅडिशन आहे तर त्याच्यावरती यावर्षी कमी 10 मार्क्स आहेत, बट 10 to 30 मार्क्समध्ये ॲव्हरेज आहे. रुरल अँड ॲग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर, दिस इयर दे हॅव जस्ट इन्क्रीज द रेशो अप टू द 40 मार्क्स, बट एव्हरी इयर दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टंट. सो बट ॲव्हरेज आहेत बघा, फार काही याच्यावर मार्क्स तुम्हाला दिसणार नाही आहेत. इम्पॉर्टंट टॉपिक्स आहे तो कास्ट सिस्टम. एव्हरी इयर यू विल गेट ॲटलिस्ट 30 to 50. ओके, रेंज किती आहे, 30 to 50 रेंज आहे ॲव्हरेज. बट दिस टॉपिक रिमेन ऑलवेज हॉट अँड इम्पॉर्टंट फॉर अस फॉर द सेकंड पॉईंट ऑफ व्ह्यू. अँड ट्रायबल कम्युनिटी 20 to 30 मार्क्स ॲव्हरेज. सोशल क्लासेस 20 to 40 मार्क्स ॲव्हरेज. रिलीजन अँड सोसायटी 20 to 40 मार्क्स ॲव्हरेज पर इयर. हा 2023चा कॉलम आहे बरं का, लक्षात घ्या. विजन्स अँड सोशल चेंज with which constitution, law and all that 10 to 20 marks. Rural and agrarian आणि within which the most important is the green revolution. Green revolution, poverty and cooperative movement. These three topics are remain always important one. आणि yes, you can find out here 20 to 30 marks always they have been asked. Now industrialization. See, the second half is more important here. Industrialization remain always hot for 40 marks. Politics and society, no, only in the 2018 the more number of questions they have been asked, but here from last couple of years it remain always between the range of the 20 to 30. And social movements, yes, it remain always important. 30 to 50 marks, okay, तुम्हाला त्याच्यावरती असतातच. एक शॉर्ट नोट, 2 लॉंग क्वेश्चन किंवा 2 शॉर्ट नोट, एक लॉंग क्वेश्चन तुम्हाला असतेच याच्यावरती जी इम्पॉर्टंट आहे. नेक्स्ट इज वॉट की पॉप्युलेशन डायनॅमिक्स 20 to 40
रेंज तिथे नेहमीच आहे. फ्रॉम द sex ratio or old age people point of view, or the mortality, neonatal mortality, maternal mortality. So these are very important social problems we have in our society. That's why it remain always a favorite topic for the UPSC. Challenges of social transformation, 20 to 40 range, 20 to 40 range. So what we can conclude here, or what are the key takeaways for us? महत्त्वाचे मुद्दे याच्यात काय आहेत? जसं आपण पेपर फर्स्ट मध्ये म्हणलं की रिसर्च मेथडॉलॉजी, थिंकर्स आणि सोशल चेंज हा सगळ्यात महत्त्वाचा आहे, तसं पेपर सेकंड मध्ये सापडत नाही. पेपर सेकंड मध्ये दे हॅव डिस्ट्रीब्युटेड इक्वली ऑल द मार्क्स. ओके, सो रेंज किती आहे बघा, 20 to 40 ची रेंज प्रत्येक टॉपिक प्रत्येक पॉईंट वरती येते. बट स्टील if we want to prioritize something, then first should be the caste system, second should be the social movement, third should be the social transformation, fourth should be the industrialization and urbanization. Again I will repeat here, पहिला कास्ट सिस्टम महत्त्वाचा आहे, त्यानंतर इंडस्ट्रियलायझेशन अँड अर्बनायझेशन आहे, सोशल मुवमेंट आहे आणि सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन आहे. सो दीज आर द फोर मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक्स वी हॅव. ओके, वी नीड टू कवर. अँड देन तसं बघितलं तर सगळेच टॉपिक आपल्याला करायचे आहेच आहेत, ते करावेच लागतील. नाव कम टू द अनदर पार्ट, दॅट what about the sources? What about the sources? Most of the, if we stick with the 2023 this year's paper, then there is a no need to change your sources. All the sources are same and similar. Even for Marathi also, मराठीसाठी सुद्धा तेच सोर्सेस आपल्याला वापरायचे आहेत. More important is what? Develop your understanding, develop your perspective. Okay, try to interconnect everything. Interrelationship फार महत्त्वाचा आहे. That is more important, otherwise nothing. Okay, so तो मुद्दा त्याच्यामध्ये आपल्याला पाहता येतो. सो ही की टेकअवेज आहेत, लक्षात घ्या. पुन्हा पुन्हा तुम्ही व्हिडिओ आणि त्यातून ते मुद्दे लिहून ठेवा. ओके, त्याच्यातून आपल्याला त्या गोष्टी समजणार आहे. आपण काय करूयात, काही क्वेश्चन्स घेऊयात, म्हणजे आपल्याला त्यातून डिस्कस करत करत पुढे जाता येऊ शकेल. हा पहिला क्वेश्चन आहे बघा, व्हॉट इज द डिस्टिंक्टिव्हनेस ऑफ द फेमिनिस्ट मेथड ऑफ सोशल रिसर्च? Distinctiveness of the feminist method. Those who are my classroom students, though they knows very well that in very first lecture, that is what the emergence of sociology, and within that when we used to conclude that session, okay, we always conduct a separate session on the sociological perspective, and in this sociological perspective we discusses about the feminist approach also. हा पहिला मुद्दा आपण डिस्कस केलेला आहे आपल्या क्लासरूममध्ये. सेकंड इज व्हॉट, दॅट द फेमिनिझम रिमेन ऑलवेज इम्पॉर्टंट फॉर अस अँड फॉर एव्हरी सोशलॉजी स्टुडंट in the topic of gender in social stratification. So in that also we have discussed elaborately what does mean by the feminist approach, and third point we have also discussed in the topic of ideology. In the topic of ideology there is a feminist ideology, in which also we have discussed. And fourth, into the second paper and first paper itself also important, that is the patriarchy is there into the paper first and second. And last but not least, there is a social movement, women's movement, in which also we have discussed that how feminist movement impacted the development of sociology and further social developments in sociology. Now what is here surprising, see, most of the people जे त्यांचा पहिला अटेम्प्ट आहे, सेकंड अटेम्प्ट आहे, त्यांनी नसेल केला प्रिपेअर हा फेमिनिस्ट टॉपिक. ओके, बट जरी तो तुम्ही नसेल केला प्रिपेअर तरी सुद्धा आपल्याला माहिती आहे ना, आपल्या सिलेबसमध्ये आपण या ठिकाणी अभ्यास केलाय ना. आपण सोशलॉजिकल पर्स्पेक्टिव्हमध्ये त्याचा अभ्यास केलाय, पॅट्रियार्कीमध्ये अभ्यास केलाय, जेंडरमध्ये केलाय, सोशल मुवमेंट जे आहे वुमन्स मुवमेंट त्यामध्ये अभ्यास केलाय. सो कनेक्ट ऑल दिस डॉट्स. लॉट ऑफ टाइम नाही असं नाही म्हणता येणार. आपण प्रत्येक वेळेसच खरं तर आपल्या क्लासरूम टीचिंगमध्ये आपण प्रत्येक वेळेस प्रत्येक थिंकर्सवरती फेमिनिस्ट पॉईंट ऑफ व्ह्यूने क्रिटिसिझम केलेलं आहे. ऑन डर्खाइम, ऑन मार्क्स, ऑन वेबर, ऑन पार्सन्स, एव्हरी टाइम वी हॅव क्रिटिसाइज ऑल दिस थिंकर्स. आणि तुम्ही जर ते फक्त कनेक्ट जरी केले, ठीक आहे, वन ऑफ द फेमस इज हायदी हार्टमन. सो हे जरी तुम्ही कनेक्ट केले आणि तुम्ही उत्तरामध्ये लिहिले तरी सुद्धा तुमचं उत्तर परिपूर्ण होतं.
पण बेसिक फोकस काय इथे आहे, डिस्टिंक्टिव्हनेस, द डिस्टिंक्टिव्हनेस. नाव जस्ट कन्सिडर की तुम्हाला हे डिस्टिंक्टिव्हनेस त्या ठिकाणी लिहायचं आहे, ठीक आहे. सो डिस्टिंक्टिव्हनेस, general three perspective or 3 points you know already. First is what? It is definitely a gender centric approach or gender centric methodology. This is the first one. Second, it is going to be do analysis of patriarchy. Third, it is always a critical with existing approaches. हे पण आपल्याला माहिती आहे. Just I told you na that every time we have criticized on Marx, Durkheim, Weber, Parsons. So always this perspective remain critical to the all founding fathers and major sociologists in sociology, and that's why they say that they believes who feminist approach believes that the sociology, early sociology is a feminist biased, or the biased with the feminine issues. Okay, so they believes this first thing. Second thing was they criticized on all thinkers that you are a sex blind, you are a sex blind, and that's why you never consider or discuss the issues of women regarding the society or within the sociology. And that's why these three are very important, which are very well known for you people है ना. आपण हे तिथे सांगू शकतो विदाउट गेटिंग एनी दॅट मच टेन्शन की आपण एवढं तरी सांगू शकतो ना. हे तीन आहेत. आता टॉपिक काय आपला, फेमिनिस्ट मेथड्स ऑफ रिसर्च है ना. मग मेथोडॉलॉजी, मेजर मेथोडॉलॉजिकल स्ट्रँड्स इन सोशॉलॉजी हा आपला सिलेबसमध्ये टॉपिक आहे. पॉज करा आणि बघा सिलेबस काढून. मेजर थिओरॉटिकल स्ट्रँड्स इन सोशॉलॉजी. सो वन ऑफ द स्ट्रँड इज व्हॉट, फेमिनिस्ट. वन ऑफ द स्टँड इज अ फेमिनिस्ट. आता बेसिकली जर बघितलं आपण तर देर आर टू मेजर थिओरॉटिकल स्ट्रँड्स. वन इज अ क्वांटिटेटिव्ह and second is a qualitative. One is a quantitative and second is a qualitative. In quantitative, positivism is dominant one. So positivism is dominant, and here the non-positivism is dominant. Okay, so in positivism all the functionalists, structural functionalists are important. In non-positivism, interpretativist, then phenomenologist, and ethnomethodologist are important. Okay, so in quantitative, positivism, and within which functionalists are important. In qualitative, non-positivism, in which interpretativist Max Weber, phenomenologist Peter Berger, and ethnomethodologist. Okay, all these various sub important strands, methodological strands, okay, remain important within this. Now where is the position of feminism? Feminism comes with the qualitative method. क्वालिटेटिव्ह आणि क्वांटिटेटिव्ह. फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हाला ह्यातला फरक माहिती असायला पाहिजे. क्वांटिटेटिव्ह ॲज इट इज ओके बाय अप्लाइंग द रिसर्च मेथोडॉलॉजी ऑफ द नॅचरल सायन्सेस दे ट्राय टू अनकवर the truth or the laws, hidden laws within the society. But in qualitative, they believes that the human being is not a stone. The human being is not a any object. Okay, like this pen. Okay, it has emotions, and through which, by considering or by keeping this context into the mind, you need to analyze the social findings. Correct आहे ना. मग वुमन हा इश्यू जो आहे, जर आपल्याला समजून घ्यायचा असेल तर आपल्याला इमोशन्स बाजूला ठेवून चालेल का?
असं म्हटलं आपण. देर इज अ इक्वल वेज फॉर इक्वल आर्स और इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क दिलं. रिझर्वेशन आहे, इक्वल अपॉर्च्युनिटी ऑफ एज्युकेशन आहे. फक्त एवढं म्हणून संपलं का? इश्यू संपतील का महिलांचे? सगळं काही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोव्हिजन असून सुद्धा महिलांचे भारतातले प्रश्न सुटलेत का? नाही सुटले. ते समजून घ्यावे लागतील ना. being a woman, what kind of problems she face, you need to understand. मग मॅक्स वेबर काय म्हणतात? एम्पॅथी इज needed. Empathy is needed to understand the problems of woman. So put yourself on the place of woman. Worst hand method आहे की नाही? On a similar note, the feminism also developed. On the similar note, feminist method of social research also developed, and that's why here comes the feminism or feminist. So try to locate first of all where is the position of feminist. हे जरी तुम्ही सुरुवातीला सांगितलं, हे एक अशी डायग्राम छोटीशी काढली आपण आपल्या आन्सरमध्ये, तरी सुद्धा त्या एक्झामिनरला कळलं की रे हां सही पकडे हो, आप एकदम सही पकडे हो. चलो, तर ते आपण पहिल्यांदा लोकेट करायचं एक इथे. मग आपण हे सांगितलं की सी फेमिनिस्ट रिसर्च मेथोडॉलॉजी इज मोर इन्क्लाइंड, ओके, मोर इन्क्लाइंड टुवर्ड्स द क्वालिटेटिव्ह रिसर्च मेथोडॉलॉजी. आणि मग तिथून पुढे आपण सांगू शकतो सो की पुढे काय आणखी त्याचे डिस्टिंक्टिव्ह फीचर्स काय असतील. दॅट फेमिनिझम और फेमिनिस्ट रिसर्च मेथोडॉलॉजी ऑलवेज, ओके, they criticized the standpoint of positivism, and that is objectivity. Quantitative or positivism or functionalist thinker, they overemphasize on the objectivity aspect. They said, even Durkheim said, the complete objectivity is necessary. Feminist says no, the complete objectivity is neither possible and not required. You need a little bit understanding or subjectivity in the sociology, and that subjectivity is going to come. But still हे त्याचं पुढचं वैशिष्ट्य आहे काय? They criticize on the overemphasis on objectivity, but it doesn't mean that it is complete subjective perspective or subjective perspective. No. Another very important characteristic of the feminism or feminist research methodology is self-reflexivity. They always emphasize that no, we need to correct our biases. Being a woman, okay, you need not to be biased towards the men, biased towards the society, biased towards the phenomena. No, you need to remain always neutral. So self-reflexivity is another very important characteristic of this feminist social research methodology. है ना, ते आपल्याला तिथे सांगावं लागेल. जसं फॉर एक्झाम्पल मार्गारेट मीड. सो वेन शी कंडक्टेड अ रिसर्च इन द पापुआ न्यू गिनी, okay, she followed two very important methods. So first is a participatory method. See, take any example, Gail Ongwet, Sharmila Rege in India, or the Margaret Mead, Sylvia Walby. All these feminist sociologists, okay, they followed these two important characteristics. One is a participatory method and second is a self-reflexivity, means being a neutral. Try to remain neutral, but don't try to achieve 100% objectivity. तर पहिलं वैशिष्ट्य तुम्ही सांगू शकता की काही वस्तुनिष्ठ राहण्याचा प्रयत्न करतात, पण संपूर्ण वस्तुनिष्ठता आवश्यक आहे का? तर नाही. सेकंड त्यांचं काय? पार्टिसिपेटरी रिसर्च, सहभागी होऊन त्या सर्वे करतात आणि ते इम्पॉर्टंट आहे त्याच्यावर. मग ते जे इम्पॉर्टंट आहे ते तुमची वैशिष्ट्य आहेत. एवढं लिहिलं तरी आपलं उत्तर कम्प्लीट होतं हो, काही अडचण येत नाही. एक मुद्दा फक्त राहतो आणि तो म्हणजे काय? इंडियन पॉईंट ऑफ व्ह्यू. इंडियन पॉईंट ऑफ व्ह्यूने तुम्हाला त्यात सांगावं लागेल. जसं शर्मिला लेगे आहेत, त्यानंतर उत्सा पटनाईक आहेत, त्यानंतर गेल ऑंगवेट आहेत, ठीक, सुजाता पटेल आहेत. ह्या सगळ्या आहेत की ज्या फेमिनिस्ट methodology they followed. And here you need to mention the patriarchal approach, or patriarchal, which one? Brahminical patriarchy. See, that's why the Sharmila Rege, she
propagated a concept, reconceptualization. That is one another aspect, another feature of the feminist method, reconceptualization. काय म्हणतात शर्मिला रेगे, आपण ना ज्या संकल्पना आहेत त्यांचं संकल्पनाकरण केलं पाहिजे, त्याचं पुनर्संकल्पनीकरण केलं पाहिजे, म्हणजे संकल्पनांचे पुन्हा नव्याने वैशिष्ट्य आधार त्याचा अर्थ लावला पाहिजे. अँड दॅट इज द की. सो जस्ट टेक हिअर, I will give you one example here that say centering gender. हां, तुम्ही असं लिहू शकता, सेंटरिंग जेंडर, क्रिटिक ऑफ पॅट्रियार्की, इंटरसेक्शनॅलिटी आणि इंटरडिसिप्लिनरी पण आहेत ह्याकडच्या. मीन्स दे ऑलवेज सी जेंडर विथ द रेस, जेंडर विथ द पॉवर्टी, जेंडर विथ द caste, gender with the class. So they always try to study everything from this point of view, intersectionality and interdisciplinary. Objectivity, just we are discussed. Anna Oakley's qualitative method, yes, this is one case study you need to mention in your answer. पण जर सपोज तुम्हाला माहित नाही आहे ॲना ओकले, यू डोंट नो, नो प्रॉब्लम, बट यू नो व्हेरी वेल ना दे बिलॉंग्स टू द क्वालिटेटिव्ह मेथड. बस इतना ही काफी आहे. देयर इज नो नीड, आपण नाही करू शकत प्रत्येक गोष्ट. फेमिनिस्ट एपिस्टेमॉलॉजी, देन फेमिनिस्ट एपिस्टेमॉलॉजी might be you have read into the ethics paper that this particular feminist research methodology try to create its own epistemology, means knowledge, a system of knowledge based upon the feminist point of view. Participatory, just I discussed with you. Reflexivity, I told you that always they try to correct their own biases. Reconceptualizing, Sharmila Rege, just I discussed with you. Critique of existing knowledge and ethical consideration. So these are various distinctive features of research methodology, of feminist research methodology. Folks, just I told you that in this section, okay, we are going to discuss every day one question. So stay with me. I'm going to discuss every day 1 or 2 or 3 questions at least. Okay, 2 to 3 questions is my target daily, because just I discuss here and you got the idea that in that depth you need to go, but with the depth of the knowledge you need also understand that how to deal with the question. And in concluding part, I deal with the question by connecting it with the syllabus. Second, connecting it with the whatever the knowledge I have. And third, connecting it with the contemporary scenarios. So you need to understand world and Indian society इथं आपल्याला connect करावं लागतं. That empowerment is more important for me, okay, for me and for you also. And that's why I thought that we should not stop here. We should not cover here every question in 1 minute. Rather than that, we should give more time to every question. We should go more depth. I should give you more framework structure so that it will helpful, remain helpful for you people. Okay, तर ते करूयात आपण. सो परत आपण भेटणारच आहोत. नेक्स्ट सेशनमध्ये आपण याच्या पुढचे क्वेश्चन्स कंटिन्यू करूया आणि ही सिरीज आपण त्या ठिकाणी कंटिन्यू करूयात, रादर दॅन एंडिंग इट इन द 1 or 2 hours. ओके, सो लेट्स मीट इन टू द नेक्स्ट सेशन. थँक्यू. द ऑफिसर, युअर पर्सनल मेंटॉर चॅनलच्या नवनवीन अपडेट्ससाठी चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करा. थँक्यू.